Good afternoon. This is Sam Ho with the program called Community Strength Education. And this is the Friday afternoon of June 12, 2026. We thank you very much for, again, joining us on this program. And today we have special guests who's going to share with us about the expansion towards Eastside San Jose program there. And to my left is the Vice Chancellor of Educational Services at San Jose Evergreen Community College District, Dr. Jeremy Brown. Thank you very much for being here. Thank you for having me. Yes, and to his left is Ms. Cipriana Morin Ramos. She is the Program Coordinator for the Eastside San Jose Expansion Program for San Jose Evergreen Community College District, which we want to talk more about that today for you so that we all understand what that is about. And to my right is Ms. Karen Martinez. She is the trustee elected to the San Jose Evergreen Community College District Board. And she co-hosts with me on this program in terms of education to the community. And we speak both all three languages here, English, Spanish, and Vietnamese, so that we can reach many populations in our county. And certainly our also person who co-hosts with me many programs is Mr. Hong Cao. He is a retiree from the Santa Clara City, working there for almost 3 decades and retired as a civil engineer there. He also graduated from Evergreen Valley College in the early 80s. And so he's an alumni, and that is just a success story of students that come out of our college district, Evergreen Valley College and San Jose City College. So thank you very much for being here with us. Kính thưa quý vị, cho tôi là Sam Ho, là người co-host cái show này, talk show này trước sức mạnh cộng đồng về giáo dục với lại một vài anh chị em chúng tôi ở đây, trong đó có bà Karen Martinez là người được dân biểu của Hội đồng giáo dục San Jose Evergreen Community College, đại diện cho hai trường là Evergreen Valley College và San Jose City College. Và bên tay phải của bà là anh Hồng Cao, là dĩ nhiên một kỹ sư đã về hưu từ thành phố Santa Clara, làm việc ở đó gần 3 thập niên trong chức vụ là một kỹ sư công chính ở tại đó và dĩ nhiên xây cất. Và ông ta cũng là người đã từng đi học ở tại Evergreen Valley College trong đầu thập niên 80. Và ngày nay anh ta đã thông dùng thời giờ để mà phục vụ cộng đồng, phục vụ là trong chức vụ là giám đốc của Việt Museum. So if possible, we can just go ahead and have Vice Chancellor Jeremy Brown share with us a little bit about the program and the services that we should be listening today and introducing to our community today. Absolutely. I'd love to get us started. And Cipriana has been with the district longer than I have and has a lot more experience directly with our work in the East San Jose expansion. So I'm absolutely going to lean on her to help fill in the gaps. But yes, I'm very happy to be here. I have been with the district for 1 year now. And so I am very excited about the work that we're doing, and especially the work that we're doing in the East Side, East San Jose areas. This really started from a board resolution that was based off of some community feedback and our research, the district's research into what are those areas that are the most underserved in our communities, the ones that we need to reach out to more. And so there were 6 zip codes identified in that process as having some of the highest need, being the most area for most opportunity in our work. And so we've been really reaching out. There's been a series of efforts. And so there are efforts around dual enrollment, efforts around adult education, and a lot of efforts around community engagement. Right? So those were the big 3 areas. Cipriana has been leading a lot of that work. Yes. And so I'd like to see do you want to add anything to that background information? Yeah, let me have some translation so that it's into Vietnamese and maybe some Spanish, and then we go on. Great. Tôi cũng
là Hồng Cao, tôi cũng giúp cho Sam Hồ trong cái chương trình giáo dục hôm nay. Thì giống như Sam Hồ cũng có giới thiệu, thì đầu tiên là cái ông Dr. Brown này đó, ông là một cái vice chancellor, tức là một cái người cũng như mình gọi là hiệu phó cũng như là trưởng phó đó, phó trưởng của bên cái trường cái học khu mà của Everin đó, đại học Everin nó bao gồm của trường City College với trường Everin College. Thì ông nói là cái nhiệm vụ của ông join ở chỗ này được hơn 1 năm, ông rất là vinh dự ông làm việc ở đây, mà trong cái mục tiêu đó, mục đích là giúp là làm sao để giúp cho, thứ nhất là giúp cho những cái phần thiếu sót của cho những cái người mà dân thiểu số, đồng thời làm thế nào mà để làm gia tăng được những cái hiệu năng ở trong cái trường đó. Thì như chúng ta đã biết là hiện nay là có một cái sự khoanh vùng lại đó, thì cái địa bàn hoạt động nó sẽ rộng rãi hơn, và ông hy vọng là ông sẽ giới thiệu cho cái bà ngồi kế bên đó là cái bà mà Ramos, là bà sẽ tiếp ông sẽ nói thêm về những cái chương trình, cái dự tính sắp tới của trường. Dạ, và dĩ nhiên ông là Vice Chancellor của chương trình dịch vụ về giáo dục ở tại trường đại học ở đó. Thì trong trường hợp này thì ông có làm việc chung với lại cô tên là Cipriana Morin Ramos. Cô là người đang điều động cái chương trình mà mở mang ra cái vùng East San Jose. Và khi mà họ quyết định cái vấn đề mở mang này đó, thì là nó có nó gọi là board resolution, là một cái quyết định của một cái biểu quyết của ban hội đồng quản trị của trường đại học. Và họ thấy là cái nhu cầu để mà mở rộng những cái chương trình giáo dục huấn luyện ở tại bên miền đông của San Jose, là cái vùng mà họ có khám phá ra là có 6 cái khu vực, 6 cái zip code mà là có cái nhu cầu nhiều nhất, để mà họ có thể mở mang cho đáp ứng nhu cầu về giáo dục và huấn luyện cho các người ở vùng đó, để mà họ có thể thăng tiến trong cái đời sống kinh tế cũng như là cuộc sống ở tại đây. So would you like to share that in Spanish a little bit? Yeah, I'll paraphrase. Yo soy una de las personas de la mesa directiva que empujó no un programa, pero la oportunidad para que nuestra comunidad de nuestra área, que realmente no hemos servido en la capacidad que hemos por el momento hemos podido sido para asegurar que tenemos los sistemas, los códigos postales, que no hemos dado la asistencia históricamente, y esto nos ha empujado para asegurar que podemos atraer los programas, para que uno no tiene que viajar tan lejos para ir a otras universidades, comunitarios como nuestro, y podemos ir a nuestros colegios local como el San Jose Evergreen y de colegios. Y tenemos 2 personas aquí que nos ha ayudado demasiado para asegurar que estos programas existen. Yep. Yeah. So, Cipriana, you would like to expand a little bit about that program? Yeah, I think Chancellor Brown really captured it very well in terms of the areas that we're looking to focus on, and that's community partnerships, dual enrollment, and adult education. I did want to mention that the zip codes did primarily come out of East San Jose, and that is why we reference this expansion of programs and services from our college district as East San Jose expansion. Mm-hmm. But there are other underserved areas at those zip codes listed, which are in West San Jose, North San Jose as well. So I did want to just mention that. And I think also our concurrent enrollment, which is, very, very helpful. And I think, so kudos to our district. We've had students from San Jose Evergreen and San Jose City that have graduated with an AA. One was 12 years old. Yes. Yeah. The other, I think that around was that at, same age. around, yeah. So can you imagine? I think for our community to expand on 11, 12, 13-year-olds to graduate with an AA degree, that is something for us really to be really prideful. And I don't think we've done enough to share that information. Yeah.
Yeah. Last summer, we also had a group of students, just under a dozen from YB, cross the stage at Evergreen Valley College with their associate's degrees, but also a week later crossing the stage at their high school with their high school diplomas. So that was a huge moment of pride and a great accomplishment for those families. Definitely. And we're also seeing that there's more that we can do. Oh, absolutely. And so we are doing some intentional work with our middle school and high school partners, the school districts, to start students early, to really give them that college-going culture, to let them know you can do this. You can do this right now, and we are here to help you. And so we're making those connections so that students eventually will be able to see a pathway right from an 8th grade start through high school with clear program plans to finish at the college or finish while they're still in high school, an associate degree, and prepare for transfer or the workforce, because we've got some excellent workforce programs at the colleges. And I don't believe I've heard that from any other community colleges in our area, with the exception of ours. Yeah. Can you imagine you being in 8th grade and graduating with an A degree? You could have been an engineer much earlier, it's right? Very amazing. Right. Because, And so we need to get more of yeah. our community members. yeah, that's to enroll. that's the economy with the difference between the system here in the Exactly. other country. In the other country, like in Vietnam, it's even the student in high school, they in the level up to the college, but they still have to stay at the high school. They have no chance to move up there. But here, any time if you can find a student, they can skip, they can go up, and they can move them up and very quickly. I think that's very nice. It is. Anh muốn nói tiếng Việt. Tôi cũng xin nói là bà Ramos nãy bà có nói chuyện đó, là bây giờ những cái chương trình đó đầu tiên đó là của những cái trường đại học là cũng giúp đỡ. Thứ nhất là khi mà có những cái sự bành trướng ra đó, thì dựa trên những cái giúp code của những cái vùng đó để mà tuyển dụng vô, mà đó là cái ưu tiên, cũng giúp đỡ. Thứ nhất là cho những cái người mà nó kêu adult education, tức là những người mà thuộc về loại lớn tuổi mà đi học. Còn cái này dual education là hai education. cái chương trình đi song song với nhau. Đi hai đường song song, nhưng mà đó là có những cái khuyến khích cho kể cả những cái trường học từ ở cái middle school cho tới high school đó, mà những em nào mà có thể từ lớp 8 trở lên mà có thể có những cái trình độ đi học được ở trên đại học, cũng có thể đi theo đuổi đó để mà tốt nghiệp đại học ở những cái bằng A degree, tức là bằng cao nhất của cái trường college đó. Thì đó là những cái điểm mà tôi nghĩ là nó rất là thực tế và rất là hữu dụng để giúp đỡ cho tất cả những cái em của học sinh ở tại cái vùng này. So maybe we can talk a little bit more about how students in middle school enroll and what that looks like to continue on in high school and ultimately graduate with a AA degree. Cái câu hỏi đây là làm thế nào để mà mình có thể cho các em mà từ lớp 6, lớp 7 trở lên đó, gọi là middle school đó, được biết cái chương trình dual enrollment này, và để họ ghi danh họ đi học để mà lấy hai cái bằng cùng một lúc. Có nghĩa là khi mà họ đang học trung học và họ đang lấy cái bằng trung học thì họ cũng lấy những cái cua ở trường bằng đại học ở cộng đồng. Thì khi mà họ ra trường ở tại trung học đó thì có một số em họ học đủ để mà ra luôn lấy cái bằng A, cái bằng 2 năm ở tại community college. Giống như trường hợp mà cô nói là cũng có một em học sinh mới vừa rồi đó là 12 tuổi, anh em đó là người Việt, cũng lấy được 2-3 cái bằng như vậy. So we have multiple ways of this happening. We have a way where students, if they and their parents on their own identify that they want to start a college class in their 8th grade year or middle school, they can come to the college. They need to get permission from their school district, but they can come to the college and enroll in a class, meet with a counselor to figure out their plan. What we're really trying to do is make this intentional to go to the students. So we have some great 8th grade partners. I know we're now Pleasant Elementary, Alum Rock Middle School District, Franklin McKinley. And we're talking to others. So really that's a way where we can
bring the class to them during their school day or right after their school day, make it easy on them to have this opportunity. What we're really working on now is that bridge into the high school plan, because we've always had it where high school students can enroll on their own the same way, or we have some classes that we are offering at our high school sites. We're trying to make that more intentional now, so that students who start in 8th grade have a clear path that is built into their plan at high school. So that's what we're working on right now with our East Side Union High School District partners, San Jose City Unified, all of our partners in the area. So, yeah. Would you like to share in Spanish? Pues primero quiero como volver a decir que hemos tenido estudiantes que tienen 11, 12, yo creo que 11 y 12, no sé si han unos que son 13, pero estudiantes que se han graduado con un certificado del colegio, y eso es grandísimo y histórico, y no hay ninguna otra community college en nuestra área que ha sido esto posible. Y entonces, por favor, que se pueden registrar para tener la oportunidad para tener un mejor y otro futuro, que hemos tenido un sueño como familias, comunidad, como padres, y estamos hablando más sobre el proceso y cómo uno puede apuntarse para ser parte de este programa especial. May I ask you a question regarding to your program? So for the student in middle school and high school, they can come in and taking some class in the college. But what the condition, or do the college have to screening or something to know, or just any people they want to come in, they can do it? Because what I'm fearing, that means some student they cannot do it, but they try to do it and it will be very overloaded. Yeah. Before you answer that, I do want to share. So as one of the trustees that pushed this forward, I have said always is that if students are provided an opportunity, they will rise, but an opportunity has to be given to them. And then with that, we have some other roundabout services to support them in that process. And also, I want to emphasize that this is free. Yes. So again, can you imagine free? Yes, free. This is free. That students have this opportunity to get higher education before traditionally provided that opportunity. But I will for you to go ahead and add to that. So we are very committed to the success of our students, regardless of their age. And so one of the things, as a state, there are some guidelines on how dual enrollment happens. And really it starts with recommendation from their school site. So either the counselor or principal at the middle school or the counselor or principal at the high school really helps us identify, helps the student consider whether this is a good opportunity for them, and makes that recommendation. And then we have screening processes for, there are certain classes where you have to meet a certain requirement. But really we are seeing high success rates from students who come and do this. When they are given the opportunity, when they see that opportunity, they are being successful in high rates. So it's something that we are continually watching to see, are there things that we can do to make this a more effective, a more successful opportunity for our students in these pathways. But we are seeing a high success rate. So. Tôi explain some in Vietnamese. Tôi có đặt cái câu hỏi với lại ông Vice Chancellor về cái vấn đề là có những em ở middle school, high school đó mà đi lên học những cái lớp ở college như vậy đó, thì nó có phải có một cái điều kiện gì hay không, hay là có một cái sự lựa chọn gì ở bên về phía trường đại học cho những em đó không? Thì tôi đã được trả lời như thế này, là chắc chắn là những em ở đó mà muốn lên học đó, là trước nhất giống như cái bà Karen bà có nói đó, là những cái đi học này đó, là hoàn toàn là miễn phí hết, không có cái gì hết, và khuyến khích cho những em đó có đủ khả năng và có trình độ thì lên học.
Nhưng mà ông Vice Chancellor thì ông cũng đồng ý, ông cũng có trả lời đó là những cái em này đó là phải được cái sự giới thiệu của cái trường học của các em đó lên đó. Nhưng mà ở trên đây trường đại học cũng có theo dõi, cũng có những cái screening để mà coi như thế nào, là vì cũng không thể nào để cho những em không có đủ cái khả năng mà lên đó học mà nó sẽ tốn kém thời giờ và tốn cái sức lực của các em đó. Thì như vậy đó thì tôi nghĩ rằng cái hệ thống này nó cũng rất là chặt chẽ và cũng là phải chịu cái sự guideline, là cái sự dẫn dắt của bên tiểu bang nữa. Đó là cái vấn đề của các em muốn đi lên học ở trên đại học trong khi còn đang học ở tại cái trường trung học và elementary school. And this is a community changing that will change for our generations to come. And I think as one of the trustees who really work to push and move this forward, it's also finding our staff that are all aligned with the vision, and that was first and foremost with our chancellor, who's fairly new, but not new in the passion of ensuring that students have opportunities. And now we have two presidents that have that same vision and drive. And of course we had Cipriana, who initially and has modeled that, has gone over and beyond, because I'm definitely in the community. And even though she might not know, but I have heard from students and families in particular very recently of the impact that this program has had. And so I mention this because when you have staff that are equally know the impact, they go over and beyond to make sure students are successful. And I know, Cipriana, I've heard anyways from families that and students, you yourself personally have spent time on your weekends to ensure the success. And I believe that also, Dr. Brown, with your leadership, that the staff in which we continue, to have and grow, have that same mindset to support students, to ensure that they're successful. And it's a team effort. There's no one person. It's us together having that same vision and opportunity for students. And that is going to change. We've talked about this before, about education and how it changes communities and it evolves. This is going to give our community a way to evolve like never before. And I think this is a historical thing that we can model for California. And I'm so proud to have been a part of that, but to work with all of you, including you, Sam, because, you allow this opportunity for our families here that may not know about this opportunity for their children. And this is how we make change. We just, are chipping away little by little, and I'm very thankful for the opportunity that you continue to give our community. Should you share that in Spanish also, please? Esta oportunidad es grandísimo, que tenemos la oportunidad para realmente cambiar el futuro de nuestras áreas históricamente por generaciones que van a venir dentro de California. Podemos hacer el ejemplo de este cambio y también teniendo las personas que tenemos aquí trabajando juntos, unidos, es algo grandísimo, porque vemos el impacto que ha tenido, está teniendo y tiene la oportunidad para crecer y tener más grande a generaciones y estudiantes que realmente no lo iban a poder en este nivel. Y esto es grandísimo el impacto que va a tener. So thank you very much. So the dual enrollment, is that does that exist in most of the community colleges today, or? Most of the community colleges, especially in California, have adopted dual enrollment to some extent, all varying across the state. We were actually able to go to a dual enrollment conference in Southern California and learn some best practices from our partners, but also recognize that there's some great things that we're doing that could be best practices. So I don't know if you want to talk about your experience there. Yeah, that was a really powerful conference because it was one of the first conferences that brought the K-12 folks, the UC CSU folks, and then the community college folks.
because that pipeline is very, very important. And not all community college districts offer dual enrollment, or state systems offer dual enrollment to middle schools. So there's different counties with different policies. So our chancellor is very innovative, and we work to change our policy to allow students from 6th grade to begin accessing college courses. And so at this conference, one of the things that I really enjoyed was their efforts to serve also systems impacted students, and kind of their processes and how they go into continuation high schools to provide dual and concurrent enrollment opportunities. We slowly started to do that work here, and we are successful with Osborne facility and launching some programs there. But I really loved hearing about their best practice, because I would like to see our next phase kind of include our local continuation high schools and give them those opportunities as well. That is an amazing opportunity. Yeah. Thành ra là chương trình Dual Enrollment là một trong những cái điểm nhấn mạnh mà chúng ta nói chuyện hôm nay đó thưa quý vị. Thì nếu chúng ta biết rằng là ở tại trường Đại học Cộng đồng San Jose City College hoặc là Evergreen Valley College ở đây đó, mà khi mà mình có con em của mình đang học lớp 6, lớp 7, lớp 8 vân vân trở lên, mà có cái khả năng để mà học thêm trong những cái khóa trong trường đại học đó, thì nó đỡ rất là nhiều trong vấn đề thời gian cũng như tiền lệ phí. Thật sự nó không có tốn tiền gì hết, nhưng mà nó rút ngắn thời gian lại để mà mình có thể đạt được những cái bằng đó. Rồi khi mà mình có cái dịp để mà mình đi đại học năm thứ 3, năm thứ 4 ở mấy cái university thì nó đỡ mất thời giờ nhiều hơn, và thời giờ là vàng bạc. Cho nên chúng ta biết rằng là nếu mà các em được cả hai cái chương trình đó học thì là rất tốt. Và như họ nói đó là ở khắp tiểu bang California thì nhiều trường đại học có những cái chương trình dual enrollment này. Và vấn đề mà ở các cái trường đó khi mà họ tổ chức là một trong những cái đặc biệt ở Mỹ này, không biết là ở Việt Nam có nhiều không, nhưng mà họ có những cái conference hay là những cái cuộc mà gọi rằng là hội thảo rất là lớn, mà đem lại những người từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 và những vị thầy cô từ hay là sinh viên từ lớp trường học đại học Community College hoặc là CSU là Cal State University hoặc là University, và những người đó họ ngồi lại với nhau trong cuộc hội thảo tổng quát ở tại cả cái tiểu bang California không, để họ chia sẻ những cái tài liệu tin tức về những cái cách nào mà đem kết quả nhiều nhất cho trường học và cho các sinh viên học sinh. Thì ở đây họ có cái khuynh hướng là chia sẻ những cái gì họ biết, nó gọi là best practice, chia sẻ với nhau từ những cái conference đó. Thì họ cũng có đi dự để mà họ đem về đây để giúp cho cộng đồng ở đây. Thì so the idea for the dual enrollment, if somebody want to think about that, some people might say that, well, when I go to school, I'm busy enough with my program, curriculum at school, 6, 7, 8, 9 grade. I mean, like thinking about my children, they were very busy with their curriculum already, and then they do extra curriculum after school. Both of my children did not attend to utilize dual enrollment, but they were very busy. So how do we balance that so that students don't lose the opportunity to grow up fully at their age, yes, with their responsibility, with their peers? How do we ensure that quality of education? That's a great question. That's really why we're working closely with our partner districts to make this a part of their school day. Because if we can do that, there are ways for it to count for requirements at the high school, so that they're not just taking it for college credit is great, but also taking it to meet college credit and a high school requirement. That is the goal. That's where we'd like to get. So we're working closely with our district partners to figure out how to make that a clear pathway that aligns as much as possible with requirements of both, so that they do have those opportunities to still be a high school student, to experience that, the extracurriculars, experience the full scope of what a high school student should experience.
So, yeah. But the ultimate goal for this is to reduce the time that they need to be in school, get ahead in their educational journey. I would say that's one of the goals, but really I think the main goal is to reach students who may not have seen themselves as college students before. And so that's one of our biggest goals, is to find a way to bring this as an opportunity directly to the students so they know, I am a college student, I am an EVC student, or I am an SJCC student, or a SJECCD student, and they then go on further. We are seeing that already happen, that students who may not have gone to college in the past, they now see that as a future option for them. And I'd say that's the primary goal, especially given that it is free. So making that opportunity, if you can do that earlier, then you have more opportunity for financial aid grants that are saved for you for those higher level degrees. So. Anh muốn nói không? Anh Sam Hồ cũng có đặt cái câu hỏi, những cái quan tâm đó, làm thế nào một cái em mà ở trong high school hay middle school mà gia nhập đi trên cái trường đại học, làm thế nào để có thể fulfill, có thể làm được vừa cái hoàn tất cái việc học của trung học mà vừa có những cái đòi hỏi mà ở trên cái trường đại học á. Thì ông tiến sĩ Brown ông cũng có nói, ông nói là trường ở trên đó cũng có làm mọi cách để mà hướng dẫn cho các em đó thế nào mà em có thể làm được những cái việc đó. Và thứ nhất là các em là coi như là những cái thành viên sinh viên của cái trường đại học đó muốn đặt những cái mục tiêu cao hơn, và đó là cũng tìm một cách để giúp cho các em nó có thể làm được những cái công việc đó, là những cái vừa hoàn tất những cái requirement của trong high school mà vừa có thể mà hoàn tất được những cái môn học ở trong cái trường đại học đó. Và so far thì cũng có rất là nhiều cái thành công ở trong cái vấn đề đó. Mà cái điểm chính đó nữa là khi mà các em nó đang học ở tại trường trung học hay là trường middle school đó, mà nó lấy những cái lớp ở tại trường đại học đó, thì cái đó nó tạo một cái khuynh hướng mà các em tiếp tục trong cái lĩnh vực đi học đại học và học cao hơn đó, nó tự nhiên hơn. Tại vì có những số học sinh đó mà họ học xong lớp 12 là họ không có đi học tiếp, thành ra họ không có lấy được cái bằng đại học, cử nhân vân vân, phải không? Thành ra trong cái chương trình này nó giúp cho các em nó có những cái điểm của đại học, thì cái đó nó là cái đà để đi thẳng lên trên đại học luôn và tiến thân nhiều hơn. So you like to share about that in the Spanish speaking? Pues esto ahorita le das oportunidades a estudiantes que realmente no lo iban a poder tener, y es para que pero a la misma vez que pueden tener estas oportunidades dentro de su día escolar, y les ayudan para que ellos sepan que ellos tienen y pueden ir a una universidad, que se pueden ver allí, porque históricamente eso es algo que realmente en nuestra comunidad no ha sido algo que uno se ha visto poder ser para tener su educación y más que nada poder seguirlo en una universidad. Y si empezamos esto de los años pequeños y crecemos, vamos a tener más generaciones que se van a ver y ir a la universidad. So I do want to say, like in closing, to wrap this, because this is a continuous conversation, and we've talked about some of these things about within San Jose. I can speak to my story with my 7 children, including my own journey in education, of being told you're not college material. And so this changes that narrative. And this is why I also felt such a passion and continuous passion to make sure that this is an initiative, this is an actual policy change that will impact our community historically. And I want that if we get nothing out of today's broadcast, ask your school sites about concurrent dual enrollment, or just ask them, what is this program with San Jose City Evergreen Community College? Ask them, how can your child get access? I think that's critically important, and it'll help us to help you help our children and in our community
to enroll, especially with maybe some districts that have see it as important, see it as a possible priority in the near future, but this could help them provide a policy around it where we will work together to help our students. And so if we, parents and community members, are asking for it from our schools and more of us are doing that, it'll be likely and easier for us to have the programs, there. I think Franklin McKinley is an excellent example of that. The superintendent there has definitely been very historical in thinking about this before other districts, and I want to acknowledge him for doing that, because he's definitely been very forward thinking, which has pushed other districts to do the same. So please, don't think that your child doesn't have the ability to be in this type of program. Allow them an opportunity to see and try. It's better to try than not try. And we have a very caring staff that cares about the success of students. And I believe in our students very much so, and that's the reason why I've been very adamant about ensuring access to higher education myself as one trustee, and I will continue to do that. My last breath is to make sure that our students and our community in San Jose have access to education and the best quality education that we have the ability to provide. I think it's important. That's how we better our community. Yes, that's the main thing. Education is the great equalizer of society, and no that's one can take it from how us. progress is made and how civilization is improved, enhanced, or making progress. So, any other comments that you'd like to share in terms of when we say East Side expansion? Yeah. Do we mean that it would be a physical site, physically expanding, or just program and services? At the heart of it, we are a community college district, and community is the most important part. So a lot of what went into the resolution, to the trustees' leadership, to the chancellor's leadership, was community input. And we heard very clearly that the community needs to see us more, that we need to be more supportive and responsive. And I think one of the ways that we're doing that is not necessarily by building a new space or opening a new space, but really going to the existing spaces. Where are people in the community who need us already going? So there's been a lot of work in community engagement that way on the adult ed side, the way we're doing our dual enrollment. We're really trying to do more of that. And I think that engagement of community input is going to continue. We're already talking about ways to more formally present some of this information in the community and gather more feedback about what's next. What are the next things you'd like to see? So no physical space, because we're going to the spaces that are already there. Right. Cipriana. Yeah, we've been working with these programs with the city of San Jose and attending neighborhood associations where we present on college opportunities, resources, also to the libraries. They have family nights. And so we're there, we're answering questions. A lot, Hillview Library does a lot of family nights, and they're right by a lot of middle schools. And so they got a lot of students there, and they're like, I could go to college? So they get really excited to hear that information and seeing us there presenting that. And we get a lot of comments from the community like, oh, we've never seen you here before. And so they appreciate seeing us there. And so we hope to continue to do that, to be present and to continue sharing that information, because education is powerful, and to have the information to know about what opportunities exist is where it starts. So, yeah. That's fun. Great. Nãy thì ông Dr. Brown thì ông cũng có nói chuyện đó, ông nói là trong những cái chương trình của bên trường Evergreen College với lại City College đó, thì cái vấn đề không phải là đặt cái vấn đề là phát triển xây dựng này kia thêm,
nhưng mà ở những cái gì mà mình đã có sẵn, nhưng mình cung cấp được rất nhiều những cái dịch vụ, những cái gì để cho cần thiết cho community để mà engage, để mà tiếp xúc ở đó, và nó có thể tìm ở nơi đó để một cái phương tiện mà học hỏi phát triển thêm. Cũng như bà Ramos, bà cũng có nói đó, bà nói là bà nhận được rất nhiều những cái feedback, những cái lời của những community đã khen ngợi về cái vấn đề, những cái cố gắng ở đó, và ở trong trường cũng sẽ cố gắng làm thử mọi cách để mà tiếp tục mà phục vụ được cho cái đám đông của cái cộng đồng ở phía bên ngoài. And in Spanish, if you Yes. Déjame ver a dónde empezar. Más que nada es que esas oportunidades están dentro de las escuelas que existen y es para que nosotros podamos ir a donde están los estudiantes, a donde está la comunidad y también darles las oportunidades que pueden venir a nuestros colegios, a San Jose y también de Evergreen. Pero realmente esto es a donde nosotros estamos yendo y no nomás en las escuelas secundarias y preparatorias, pero también en las bibliotecas, en organizaciones dentro de la ciudad que dan estas no nomás opciones, oportunidades, pero danos nosotros la poder para avisar, para que uno se informa de todos los recursos que tenemos en nuestra área. So hopefully, how do we make sure 100% of the middle schoolers and the high schoolers are aware of this opportunity? What percentage of the students do you think that know about this opportunity? Yeah. I mean, this is why this is important. That's why this is important. Yeah. Our colleges are working hard to get out to the school sites to do as much information sharing as possible. Cipriana has done quite a bit of that already, and will continue to do that. And we're working very closely with our district partners because they play a big role in this. And so I think it's kind of a group effort, and we're trying to do everything we can. I'm grateful that you had us here today to support that as well. Thank you. Yeah. Well, thank you. It was very good that we make sure that every student knows of the opportunity. Whether they take it or not, that's another story. That's right. But our real goal is to get information to them and they know this Yes. opportunity. Absolutely. And hopefully that people will catch on to it and will change, for the better that way. Absolutely. Yeah. Absolutely. So it's a united effort. Thank you. Yeah. Well, thank you very much, Dr. Thank you very Jeremy much. Brown. Thank you very much, Cipriana Morin Ramos. Thank you. For Thank having you, us. Trustee Thank Karen you very Martinez. much for Thank you. coming today and to explain. I think it's very important issue. And before we can leave, I would like to say thank you because I know this one is the great effort, not only Yes. for the policy maker, like with the board trustee and with the chancellor and you and all the staff, like you said. Is the success of this program will be combined between the willing and the determined of the Yes. leader and also the community and the student. Everybody have to involve. And I would like to say some word in Vietnamese so that because And I it's think free. it's And it's free. Yeah, and it's free. And Yes. tôi muốn xin nhắc lại, tôi cảm ơn những cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là vì là một cái người đã đi học ở trong cái trường đại học ra, và tôi biết đây là vấn đề quan trọng. Tất cả những em học sinh từ cái middle school, high school sẽ được học free, thử free là lấy những cái lớp học ở trên cái trường college đó. Thì như cái bà Karen bà nói đó, là cũng như là ông Dr. Brown nói đó, những cái này đó là một cái cố gắng chung của tất cả từ ban lãnh đạo, từ những cái người ở trong trường học và luôn cả cộng đồng và sinh viên. Thì đây là một cái cơ hội, vì chúng tôi đã biết rằng nếu mà các em mà đi lên đại học á, thì những cái lớp mà nó kêu là lower division đó, là những lớp là lấy ở trong college, nó sẽ được tính để mà làm những cái credit để mà ra trường. Nếu mà được học cái này đó, trước nhất giống như anh Sam có nói đó, nó là một cơ hội để cho những em đó nó có một cái bước tiến, nó vững tiến và nó tiếp tục cái trường đại học thay vì nó bỏ học ở tại sau trung học. Thứ hai đó là nếu mà các em đi học cái này, nó sẽ rút ngắn được những cái chương trình học ở trường đại học. Đó là một cái điều rất là tốt và rất là
hay là đã được cái sự tận tâm giúp đỡ và được tài trợ ở bởi các trường học. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. So to conclude, just make sure that every student know the question, what is dual enrollment and how can I get it? Yes. Yes. Absolutely. And I want it. Yes, Today. yes. Wonderful. Thank you very much, and thank you for your time. Thank you. Cảm ơn quý vị. Thank you. Yes.